じゃあジェリーさんもステフンも国語が英語だから主に英語で喋りますが、後でまあちょっと質問してもらったりしようと思ってるので、まあその時も日本語でも英語なのでお願いします。Do you want me to ask a question about the work or about? I'm not very good at this. Well, I'm not sure. The main question I want to ask is not really about the work. It's more about parents and children and stuff. Yep. And I'm just interested to know, like, what do you feel is the responsibility to the dead? Responsibility to the dead. That's a good question. I've never thought about it that way. I've never thought about a responsibility. I mean, I wrote about this in my letter, which you may have been able to read pieces of. But yeah, for me it's sort of automatic that I remember my mother, and that I see her in myself. That you see her in yourself? Yes. That you find her in yourself? Yes. And that so she continues to live through me. So you have a responsibility to keep her alive somehow? I didn't think about it as a responsibility. It just happened. It's not like I said, with great power comes great responsibility or anything. Yeah, responsibility. But do you feel a different word is more appropriate? No. How would you answer this question? I tried a little bit. That's just now. bullshit response. All right. I'll try a little more, and then I want to hear your opinion. Okay? Yeah, I can spout if you want. All right, go ahead. It's fine. Yeah, I feel that there's my parents both died kind of quite a while ago, and so when I was watching your performance, I could sense that this is still quite a fresh thing for you, and your relationship with your mother, I think, was quite different from my relationship with my parents. But I mean, they still continue, even though they're dead, they continue to be present kind of in my memory. Like Obon just happened, and I have a kind of sense of, like they may return, or they may be kind of present visiting or something like that. And so I don't really think about that of strangers coming back. So there's some sort of connection. You don't think about strangers coming back? Well, I don't look around and think like, okay, what kind of strangers have Strange come? ghosts. Yeah, what strangers ghosts have come. How long ago did they die? My mother died like 2001, and my father died probably like maybe 14 years ago, 15 years ago. Your mother was 2009. 2001. 2001. Yeah, so close to like 20-some years ago. Okay. And I don't feel a strong responsibility to them. My honest feeling is I feel a kind of liberation from them, because I don't have to worry about, what they think. And so partly I feel like there is a freeing, there is a, when they were alive, I felt a kind of some sort of duty or pressure to make them understand me, or to do things that are understandable for them. Yeah. To be too far
beyond what they could fathom, felt like a kind of risky behavior. And so now I don't feel that at all. Right. And so I think you're still within a fresh fold of it. Your relationship with your mother seemed quite closer than mine with my parents. I mean, we might have more in common than you think. So my relationship with my father is still very poor, and actually until shortly before her death, I hadn't spoken to my mother in many years. But we reconciled at the end, right? That sort of allowed me to remember her and all the good times we had earlier in my childhood. It was in a very fond light. Right? So there was a kind of positive recovery at the end. Yeah. And so now I don't know if I'll get that with my father though. He's a tough nut to crack. But we'll see. So do you feel like you made this performance? You felt a need to do this performance, and what's the motivation for doing this? Okay. To clear a slate, or to send a rope out to the ether? My motivation for making this performance. You wrote a letter to her. Yeah. Well, yeah. I guess it's a few things. I mean, I like performance, and I like video art and making things. So if I have a good idea, I do want to realize it. And yeah, I have a lot of. I had and I still have a lot of feelings that are a source of ideas, just naturally. And yeah, I just those feelings just led to ideas, and then I wanted to realize those ideas. Otherwise, in terms of motivation, I guess I wanted to. I wanted to make something beautiful, using something beautiful. You wrote this letter to her? I mean, it's an email. Do you think that she's gonna read it? Does she have email in? I don't want to say heaven or hell, but I don't know. I mean, I don't really believe in the afterlife. I guess I wrote it more for myself, but I was thinking of her while. But you have a sense that she. I mean, I'm joking about the email, of course, but you have a sense that she feels the energy or something, or is it simply you're documenting your thoughts to yourself? Documenting my thoughts to myself. Or running through a thought experiment type thing. Well, like I just said, for me, my mother's. In a way, she's still, on the one hand, or in one way, she's very much still alive to me. I think about her all the time. So it's easy for me to direct my thoughts at her, even if logically I don't think that she can reply Yeah, I understand. in an autonomous way. Yeah. Yeah. So you do feel that there is a kind of a communion. You already have a kind of communion with her going on that still maintains. Yes, that's right. Okay. Maybe we'll have a Japanese person. I think Japanese people are. What the fuck? Why do they keep talking English? 質問とかありますか？いいですね。すみません、僕英語喋れないんで。大丈夫。日本語どうぞどうぞ。本当にたまたまなんですけど、本当に今月僕の母親が余命宣告をされました。余命？余命宣告。なんて余命宣告。残酷な言い方すると
近い未来に死ぬかもしれないみたいな。そうです。はい、まあ、結構進行したガンガンに使って、それで先月までかなりこう元気にしてたんで、突然のことなんで、まあ、突然症状が出た、突然見つかっても今も入退院を繰り返してて、で家族が結構こうバタバタしてる感じなんですけど、なんか結構みんなこう動きながらあんまり状況が受け止められてないというか、けどまあだいぶやばい病気なんやなっていうことはみんな理解しつつ、あんまり家族全員がこう受け入れられてなくて、でなんかまあもしかしたら1年以内とかに早くて、もしかしたらまあ亡くなってしまう可能性もあるっていうふうにお医者さんには言われてるんですけど、なんかそういうのをこう気持ちの受け止め方みたいなのが、まあ、父親とかの、まあ、兄弟とかもあんまりまだ分かってなくて、まあ、僕今30歳なんですけど、こう身内がなくなるっていうのが初めて。近い人が。そうなんですよ。祖父母はかなり小さい頃に亡くなってるんで、誰が？おじいちゃんとかおばあちゃんが3歳とかの頃に亡くなってるんで、あんまりわからないんですけど、なんかそういう時の初めてちょっと人生でその近い親族が亡くなるっていう時のこう気持ちの受け止め方みたいなのをなんか最後にちょっとこうまあこうなんか聞いていいことなのかどうかもわかんないんですけど、まあ答えられるようなことではないかもしれないですけど、どういうふうにそのなんかお母さんが亡くなった後こう受け止めていったのかみたいなところをちょっとなんかそういう心情みたいなのを相談できたらなんかお聞かせいただけたらなというふうに。今か何か食事しながらつなぎでだと違い。今度でも全然腰据えてちゃんといいんですけどの方がいいかもしれないですけど。そうなんですよ。この間、食べに誘ったけど難しいと思う。そっちから誘ったそうです。ちょっと今度僕からタコス食べに行こうっていうので、そうです。その日ちょっと病院に母親の病院にちょっと行くことになってたんで、そうなんです。まあなんかその辺のちょっと話を聞いて自分の気持ちの整理のなんかヒントになればいいなっていう。そうですね。さっきそのジェリーがその死に対する責任ってどう思ってるの？レスポンシビリティで、いや俺もそんなこと考えたことないので、うちはお母さんの方も哲郎も考えたことない？あんまり考えたことない。もちろんで僕はおじいちゃんなんか父方のおじいさんもおばあさんも母方のおじいさんもおばあさんもみんなで死んでるんだけど、だから何回かそのお葬式とか身内の葬式も行ってるけど、なんかねちょっとあんまり言い方が良くないと思うけど、なんか誰かが死ぬのはすごいハッピーなことだなって僕は思ってて、誰かが死んだ時にハッピーなこと。なんかその死ぬっていうことはなんかまあ悲しいけどすごいなんかハッピーなものにだと思ってる。でなんかまあそれ悲しいんだけども、なんかこれその日本人っていうかオリエンタルな考え方もかもしれないけど、まあ、死んだらもう終わりっていう感じは僕はあんま思ってなくて、なんか今ここにいないだけみたいな。僕も自分の親はまだ生きてるけど、まあでも年1回ぐらいしか会わないし、で、まあ、また会えるっていう可能性はずっとまだ生きてるからあるんだけども、なんか1年ぐらい会わなくても全然平気だし、でもまあいるんだろうなってことはもちろんその思い出せばいつでも生きてる、まあなんかまあ、自分の実家にいるんだなってことは思い出せるし、っていうのがなんかずっとそれが残ってるみたいな感じが。もううちのおばあちゃんとかにも会えない、死んでるから会えないけど、でもずっと会ってたことっていうことは覚えてるから、なんか僕が生きてる限り
なんかあんまり死んでない感じがするっていうのは、そうそうそう。まあさっき似たような話をたまにとしてしか会ってなくてでもいつでも会えるっていう感情がもうずっと永遠に続いてるっていうかなんかその彼ら、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、お父さんとかおばあさんたちのキャラクターっていうのはすごく今でもここにいるみたいにこう再現できるから、全然そんなになんかこういつでもなんか思い出せるリプレイできるっていう感じは、僕のすごい大好きだった猫もこの間死んだんだけど、もういつでもこの抱いてる感じを思い出せるから、あんまり悲しくないっていうか、悲しくないようになっている。そうだね。まあさっきジェリーさんに言ってたのは、まあ母に結構なんか似てるところが多いから、なんか母が自分の中でまだ生きてる気持ちも強くて、まあちょっと、私は生きてる人も死んでる人も元気かなっていうのは一緒、同じ感じで、亡くなった友達とか、おじいさんが、おじいさんとおばあさんがね、こう空とか見たときに、ああ元気かなって、今元気かなって、それで会ってない友達も同じような感じで、ああ元気かなって。でただ死んだ人の場合はより空の方を見て元気かなって思うそれぐらいの違いかな。天国のことを信じてるんですか？なんかこう見てる気がするの、なんか見守ってくれてる気がする。観点ですよね。なんか空の空気に溶けてるような。そうだから友達もね、死んじゃった時も悲しかったけど、でも今は元気かなそれは、違うけど、生きてる人に対する感じ方とはあんまり私は変わらないです。面白い。Michael, your question? Yeah, I wanted to respond to something you said. My father passed many years ago, and I wrote him a letter, and it seems After he died, also. Before he died. Oh, before he died. And it seemed in a similar spirit of what you've done. And my father was not an easy man, but when in my 40s, I had to recognize, and when I became a father and husband, and recognize some of the similar challenges that he had. And I wrote him a letter to forgive him for, I'm not going to go through the list, but childhood wasn't easy. But also I had to recognize the beauty of him, his intelligence and how hard he worked, and all the positive qualities. Because focusing on all the negatives, just like take the good, leave the bad, right? Take the good and leave the bad. Yeah, take the good and leave the bad. Essentially, yeah. And I knew he was at the end days. He had Parkinson's, and so the question I had was, well, what is the final message I want to say to him? And I want to say thank you, regardless of all the pain and the difficulties and all that. Is that part of what you're doing, or am I transposing my own? No, it's similar. Yeah, my mother did hurt me, but it was only for
it was only like the previous 7 years, and then, but everything before that was, you know, at the time anyway, it was great, and then we reconciled at the end. Yeah, my So father and I was reversed. The beginning was terrible, Yeah. and when I was growing up, and when I became an adult, and it got a lot better. Yeah. But sorry. Yeah, with me it's weird because it's actually all about religion. Because they were very religious and they didn't approve that I rejected the religion. So I also like kind of feel sorry for them. But yeah, I mean that is a point. That is a point where I resented them, and yeah. Also, I would say it's the same with my mother. I think about the bad sometimes, but I don't place too much importance on it. And for me, it was like, well, this is the kind of the end point. It's like, so. Did he read your letter? Did he read your letter? My brothers claimed that he has Parkinson's, and I had an argument with my brothers and say, no, he didn't. Don't go there. You don't have to talk about it. But the point of sending the letter was more for me than for him, and for me to forgive him and to make peace within myself. That was the most important thing. How I don't think he was able to respond to that, but to write this letter, if I could be presumptuous, that for you to do this presentation is expression of love, forgiveness, or am I in the No, I think it ballpark? is similar. I mean, I told Jerry I had a lot of feelings and I wanted to turn them into a beautiful performance. But yeah, I didn't expect to tear up as much as I did during the performance. So I watched you walk out and around Are you stalking me? You should follow me. No, I was out for a cigarette, but I knew it was very intense for you because you had to go and walk around the block and. What was the part that was most seeing the images or thinking about things? Yeah, you know, it's funny because I performed this last year at an event we had at a Sento in Tokyo. But the atmosphere was completely wrong for it. It was like this omatsuri thing inside of a public bath, right? And I had the changing room for my performance. But you know, it was daytime and there was stuff going on in the neighboring room. They kind of kept it quiet, but there were kids there. I don't know. I don't know if it's just that. Maybe it's also because this is an event just for my mom and me. And I also had the other performance coming right after I knew. But yeah, like last time I didn't cry at all. But this time, From the images or from just the the whole thing? yeah, because it's just I get to see what my mother saw. I get to see you know, through her eyes, and you did too in a way. And I love this kind of, it's all this, all these little vignettes, like you couldn't, there was no one image that's stayed for more than half a second. And That's not true. I held some notes a long time. Okay, but the the white noise you had in the background. What was the purpose of that? Oh, that's not very interesting actually. The reason for that is I don't want you to hear the instrument because even
electric violin still makes sound, Mm-hmm. Yeah. and I wanted it to be all about the videos and the photos. That's it. Oh, okay. They use as a controller, like not instruments, just controller. Yes. Yeah. Yes. No sound. But I mean, it is still an instrument because I also had very rhythmic parts. I wanted there to be a clear rhythm in the way the images changed. Oh yeah, you controlled the images with your instrument. Yeah. So No, that was. I wanted it to be musical without the focus being on the sound. So the white noise was, for me, from, as an audience, Yeah. looking at the white noise, listening to the white noise, for me it had the kind of meaning of this is a life that has passed, and it's usually when you see kind of this kind of memorial pictures going through, there's instrumental music, beautiful music, and you know, makes you weep. And the white noise, for me, just seemed, well, this life has passed. Now I know why you asked the other people to go first. Go ahead. Go ahead. Yeah, okay, well, Jerry knows me. But there was no purpose in that. Yeah. So when I said just now about the instrument sound, that was the original intent. But so this was my first piece that I made in this style where I control images with an instrument. Mm-hmm. I made 3 after that. And in the 4th one, I used the noise in a more deliberate way to create like a sort of dreamlike cosmic effect. And now that I come back to this piece, so the ending is actually new. The ending where the sound just suddenly stops and it turns white. Oh, that was huge impact. Yeah, it was huger than I thought. It impacted me also. Because it surprises you, right? Yeah. I mean, to kind of what Michael, I mean, I think the sound was there. So whether, I don't care that you had no intent about it. It's there, and we have a chance to interpret it. And I think that it was, like Michael said, I mean, in some ways, white noise always reminds me of kind of a system on neutral somehow. You know, it's not emitting a certain expression. It's almost just neutralized, and that's even how you tried to use it, to neutralize any other sound. We couldn't hear other sounds. Right. So in the flashing of the images, it had very much of a quality of a memory going through. You know, like people say when they die, they see their life flash in front of their eyes. And it was almost like that, where the senses are now nullified. There's no new memories being made, but here is this kind of churning of the last processing of the neurons triggering memory, and then it's just white, which again, you know, like you said, that the whiteness and the boldness and the impact of that last frame, yeah, I mean, it has quite a powerful, conveys something. Yeah. So I do think that the white noise, it definitely worked as an element of that interpretation. 僕はなんかでもホワイトノイズはまあ別になんか嫌いとかはなかったけど意味がわからないなと思って何のためにノイズが出てるのかで別になんか変化するわけじゃなくてすごいもうビデオが流れるときにちょっと静かになる。そうだけどなんかクレッシェンドするわけでもなくずっと鳴ってるからなんかどういう意味かなちょっとよくわからないなっていうのは正直感じたしセカンドセクションの方でもその最後のテストがそうだね、まあ別の作品だね、なんかエフェクトみたいな音が
ノイズみたいな音が出たりとか、そのバイオリンの音が変化して。ちょっと待って。2作目作目、はい、の一番最後のライブ。そのノイズが何だとわかりませんか？ちょっと分からなかった。それはその手紙を打ってる音ですよ。そうなんだ。ちょっとよく分からなかった。ライブでマイクでレクした。バイオリン弾いてる音をエフェクトしてノイズになってるのかなと思って、なんかどういう意味があるんだろうと思いながら聞いてたけど、今分かった。何かしら、確かに何かちょっと重なってる、何かループしてちょっとずらして、ちょっと濃くなるからちょっと分かる、ちょっと変換されてる、変更されてるから分かりづらいかもしれない。あんまり気がつかなかったかなけど、何か意味があるんだろうなと思って、でそのジェリーが言ったようにね、そのこう神経の動きみたいなそのホワイトノイズっていうね、そういうことも考えられるなと思ったりもしたし、と思いました。英語でDeath of the Author というね、Death of the Author、作家の死ということは、作家の意図を無視してもいいってことね。視聴者が自由に把握、解釈してもいいってこと。他に質問とか考えなどありますか？いいですか？どうぞ。どうしようかな。頑張って英語を使ってみようかな。どっちでもいいよ。日本語でいいです。日本語でいいですか？多分英語が通じない方もどっちでも。じゃあ主に印象感想なんですけども、最初の作品はお母さんの iPhone ですよね。iPhone が撮った写真ですよね。写真のフラッシュで、だからその彼女が美しいと思ったものや記録に残したいと思ったものを僕たちは疑似体験している。彼女の感じた美しいものや彼女の愛しているものを僕たちは見させてもらっているなというふうに感じて、でその中で先ほどのホワイトノイズの話になるけど、それはお母さんのというよりもこの作品をその写真の中からいろんな、全部じゃないと思うから、その中でステフェンがチョイスした写真を僕たちは見せてもらってるし、そのステフェンの不安定さとか、不安な感じみたいな、ちょっと暗めな悲しさのようなものをホワイトノイズの中に感じて、その写真を見ながらたまにステフェンの顔を見てこう見てして、ホワイトノイズはむしろステフェンの方の気持ちかなと思いながら。ホワイトノイズじゃなくてピンクノイズです。ピンクノイズです。ホワイトノイズはもっと高い音です。でその最後の確かに突然白くなるところはその彼女の死という現実をパッと僕たちにもこう突きつけて、そのいつ死がやってくるかわからない感じっていうんですかね、急に死んだっていう感じがすごいインパクトとして残りました。2つ目の作品はでも1つ目の作品にも2つ目の作品にもね、結局2つ目の作品に1つ目の作品が入っているからつながっている感じがしてて、これは本当に感想なんですけど、テーマも感じてて思っているのは、彼女の小さい頃から彼女のお父さんお母さんから彼女が生まれて育って大きくなって最後穏やかな顔で終わるのを見て、一人の人物のその一生を少しこう私たちにこう
追体験というか見させてくれたなって。そして感じたのは一つ目の作品で見た女の子とステフェンのお母さんの子供の頃の写真がとってもよく似ていた。もう一度姪っ子さんかな。ああ、うん一作目、うんそうそうそう、姪っ子姪っ子さんとお母さんの子供の頃はとっても似ていたのああ、確かに。で、あとはステフェンはお母さんになんだなっていうのがよく分かっああ、た。ステフィンもお母さんに。いやステフェンも似ている、そう目と鼻が特にそうそうそう似ているねそう一族はすごい鼻が似ているねと思って、なんか悲しいことに、姉がね、何かちょっと、なんという、社会に何か圧力を受けて、なんか手術を受けた。ああ、そうなんだ。そう、もともと母の話してたけど、変えたなんかちょっと普通の話になってるような。そうか。So yeah, Jerry, you were asking me about my motivation Uh-huh. for making it, and I think Moromizato helped me to understand my motivation just now a little better. Let us know. So yeah, I wanted to share the beauty of my mother, the things that she saw, the life that she lived. I wanted to share that with people. Yeah. それを感じたし、それを作って僕たちにシェアしてくれることで、ステフェンのそのお母さんに対する、これは英語で言って言うのかな、デディケーションで言うのかな、こうデディケートというマザーみたいなことをすごく感じて、すごく良かった。彼が言ってた最後のYou are my sunshine のメロディー僕もすごくタッチング、very touching で。Yeah, you cry too. Me すごいYeah. タッチして。I don't like being too obvious in my works. So like I said, I wanted the noise to be there from the start, the keyboard sounds, but it wasn't working. So I just started playing. Who was the boy in the Mickey Mouse hat with the Mickey Mouse in the front? Was that you? Mickey Mouse? So there's one picture. Oh no, I think that's my half brother. Okay. That like is a very old looking photo. Yeah, it didn't look like you. But He's the one in the later photos. He's very fat. I didn't know. Oh, I can show you later. Wait, I can show you now. I have a projector here. I thought he wants to ask something too. Oh no. You know, when I was looking at the poster that of your mother, Yeah. and I recognized, oh, that's you. お母さんと息子の関係っていう、人のその、一個の、関係性みたいな例はいはい、親と子みたいな。そう、はい、あ、フィクションでもに真実がある、真理があるってこと？そう、フィクションにした方が真実が、なんだろう、人間が人類が持つ真実として見えてくるっていう、で、フィクションだとした方がその真理が出る。そう、人は誕生日を祝うで喜ぶっていう人が共通に感じるものをここでこういろいろ見せられて、でこれをどう見るべきか、その本物としてすごい心にすごい感動して共感するって見るのか、これは人の営みのをパフォーマンスとして形にしてあるものとして見るのか、両方ですよ。それをその両方としたときに、最初の方、本当のこととしたら、ステファンの、メモリーとかアニバーサリーでしかない今日のイベントは本当のことだとしたら、でもパフォーマンスだとしたらこれは一個の芸術作品になるわけです。
いや、何か目指してるのは、パフォーマンスと人生、現実の境界線をなくすこと。だから、この手紙ね、仕組んでた時に、作品、コーディング、プログラミングしてた時に、結構テストしたりすることがいいですけど、その時は、一回も本物の手紙は書いてない。でたらめ書いただけ。そのキーボードの音をレコードするようなテストをしたり、そう、でたらめか。まあ書いたのは、まあ、適当に書いたか、このテストがうまく生きてるかな、そのようなのを書いたわけ。本物の手紙は一回も書いてない。それをずっと貯めてた。できるだけ、そう、本物を出したかったから。だからそう泣くつもりでもなかった。自分は。でも泣いたのは本当？本当。そうそう。水の涙を出す技術ないです。そうね、アクターになっちゃう。いやでもそうすると作品と人生を分けると、その作品自体の価値を考えます。作品の価値、作品と現実を分けた方が分けると作品自体と、そうです。で、そうアートのヒストリーとかそういうのも考えて、この作品は何なのかを考えます。でも人生と作品が一緒になると、それ自体が今度作品になってくるでしょう。人生と作品が一緒になったっていう形の作品。で、そういうふうに見ると、この作品は何なんだっていう話になって。作品にならない。いや、作品になってる。作品になってるから価値が下がった。その価値が何なのかがまだはっきりわからない。その作品の価値がまだ分かってない。そう。単なるステファンの個人的な思い出だけなのか、ちゃんとこうみんなが共感できるアートフォームなのかっていうのがどっちかなっていうのが分かんない。そうですね。でさらに言えば、こういうの表現はきっといろんなアーティストも、挑戦していると思います。自分の家族とは何か、関係性とは何か。そうですね。そうすると中身が変わってくるでしょう、作家によって。でも最終的に言いたいことっていうのは一緒になってくるのかなと。でもそれも違うか。その一緒になってくる内容は、いい作品作りたいですってことなのか、まあそれはもちろんいい作品作りたいです。だけど、例えば詩を考えたときにです、人の気持ちって見えないです。人の気持ち、こう2人で今話してるけど、ステファンは僕の気持ち見えないですよね。ちょっと見えるすごい力お母さんのステファンのお母さんの気持ちも見えないですよね。死んでても生きてても気持ちは見えないんです。それでそうすると、じゃあ生きてる見えると思う。見える気持ち、見える僕の気持ち、お母さんの気持ち。一部母の一部はまだ生きてるから、ステファン見てまだ見えてると思う。見える。そこもそう見える見えない、見える人見えない人でも感じることができる。その人の気持ち、死んでる人の気持ちも。それは、だから何が言いたかった。人は常に見えないものとこ
対峙してるわけですよね。死んでても生きてても気持ちっていうのは見えないから、見えないってことですね。こう今こういうふうにしてても見えない、死んでる人とこういうふうにしてても見えない、まあ同じことになる。クリアさんは目で見えることしか信じますか？そんなことはない。ただ見えないものがここにあって、ここにあって、お母さんのがここにあるかもしれない。そうすると生きてても死んでてもその見えないものと一緒にいるでしょ、人は。これそうだから死ぬっていうのが、結局こう体から抜け出るか抜け出ないかの違いであって、魂のそう信じますか？信じますね。でそうするといつでも誰でも抜け出れる、肉体から。それは死っていうんだけど、これが怖くなくなったら人死ぬことが怖くないってなったら、確かにこれ死んじゃった方が簡単でいいかな。気持ちだけになれる。飼い主さんにはそれができた？できない怖い、死ぬの。だから死ぬのを怖いって思ってる方がまだ良くて、死ぬの怖くないってなったら、ステファンお母さんに会いたいっていけるでしょ、お母さん。でもステファンはそういうのを信じてないから。信じてないんかい。まあなんか信じてるのは、はい、まあちょっと哲郎さんが言いたい通り、まあみんな歴史のすべての人間や動物は同じ原子でできてる、から、まあなんかある科学者が言ったように、なんか我々は宇宙が自分を見るような目である。なんか一瞬だけ形をとって、自分の都合のいいようにね。まあ周りを見ていろいろ感じて、いろいろ愛したりして、また、沈んでいって、ずっと続いていく存在、その宇宙のこと。それを多分、母に、似てるところでまだ母が生きてる気持ちもあって、そういうふうに考えてる。だからすごくなんかごめんちょっと、はっきりしたいけど、なんか一瞬、ある人物が亡くなるとしても、またいつか、すごく似たような人物がまた出ることがあるから、なんか完全に亡くなったわけで。そうだからなんだそうで、人生と作品を合わせて作品ってなった時に、ステファンの言ってること、こう伝えようとすることは何なのかと、作品になっただけで、ステファンが言いたいことが分かれなくなった。そう作品そう何が
ない。まあさっきいくつかの理由を言ったけど、それは切り取れますかないか。まず、まあ、死んだ母に対してたくさんの感情があって、それを美しいものだと思って、まあ、パフォーマンス、作品を作ることも好きだから、美しいもので美しいものを作りたいという気持ちもあったし、あと、まあ、マイケルと話したときに、まあ、気づいたのは、なんかもう一つの、モチベーションとしては、母が美しいと思ったもの、その一作目で、をみんなに見せたかったし、母の美しさもみんなに見せたかったし、まあ、ステファンの母に対する気持ちの美しさも見せたかった。それはだからもうそうですよね、人生ですよね。だからすごい、だから、ステファンのすごい個人的な部分はやっぱ受け止めて、そこを見るべきなのかな。好きにしてもいいわ。難しいですよ、難しかった。かゆさんのはい、パフォーマンスするですね。その時はパーソナルなことじゃなくて、偽物のしか出せないですか？いや、偽物ではなくて、パーソナルがなくて、もうテクニック、もっと主張的な。確かにカイさんのパフォーマンスはすごいなんか感情がない感じがする。そうです。テクニックというかシンボル、だから、パーソナル、まだそれがパーソナルなのかもしれないけど、ちょっとわかんない。ただそう。まあ、いつかカイさんのパフォーマンスも見たいです。はい、ぜひ。させてください。ぜ私の感想っていいですひ。最初にお母さんのスマートフォンに入ってた映像が映ってたと思うんですけど、なんかこう美しい時間、例えばあなたのチャイルドフード、子供の頃の1作目から2作目ですか？1作目がまず美しいなと思って、まずその家族の、住んでた家なり空間、時間や空間っていうのを、私も一緒に体験して、お母さんが見た、撮った、保存していた写真や景色を体験して、あとね、家の中で何人かが演奏してて、一緒に演奏してましたよね。そうだね、なんか友達。で、それがみんな別にちゃんとしたメロディーを弾いてるわけじゃなくって、みたいな。それはね、いや、ちょっとね、ちょっと技術、後で言いますけど。特殊だなと思って、すごく音楽的にセンスのある人たちが音を楽しんでる動画だなと思ったんですよ。で、それと一緒にやっぱり感じでたちのいる景色みたいなものを一緒に感じたなと思っていて、私は一番最初の一番好きですね。でその後、2部3部ってやってて、もう一つ印象に残っているのが、映像と一緒にバイオリンを弾いている映像を映してたのが、2作目ですか？いや、それ2作目か3作目ぐらいだったっけ、なんか2作目しかなかった。それがその
一番最初に見せてもらったその幸せな時間を追体験しながら一緒に演奏してる姿をなんだろう、やっぱり自分も改めて見る、やってるあなたも改めて見る、私も見るみたいな、あ、なんかさっきやってましただから客観性のあるものに、外側から見る客観性のあるものにしているっていう、ちょっと映像の世界の中にその時のあなたは行ってしまった。確かに何か今日ね荷物がすごく多くてなんでこうなっただろうとしてなんで2つの弦楽器がいるかまあアクースティックのビオラのいいところの一つがまあ生の音だからあと自然っぽいだからちょっとそれをレックした方がまあこれをアンプとつないでスピーカーから出してその音をレックするよりもまあ意味があると思って、そしてお姉さんの名前がわからないですけど、ミョンジャさんの言う通り、確かに歴史お母さんとの歴史にも関係あるから意味があると思ったんで、11歳からビオラを弾いてたんで、いつもオーケストラの練習とか連れてくるからしたんで。まあ正直言って私どっちの楽器を弾いてたかというところにあんまり気がついてなくて、で演奏してる姿がさっき演奏してた姿とがその映像の中に入ったような感じに見えたんですよ。なるほどね。まあ最初の印象は一番強い。それがさっきのそのなんだろう、幸せな時間や空間、家族たちの様子、そういったものをこっちも体験してみて、それで一緒に見てみんなで、それで弾いてるのを見てて、でそれがスッて映像の中に入ってきた感じ。面白い。ジェリーさんの方はジェリーさんはトイレの写真の方。なんかあれなんでトイレかな。It was how he presented this was just like amazing. And it's like in the subject matter, like the context, everything you. It's like, holy fuck. That's why I was like, wow. Now I'm feeling a little weird because Kai was just saying that he feels ambivalence about taking something real and turning it into a work. Because he thinks maybe that takes away from its realness. You know, where I had the counter argument, of course, as a very Cajun person, that I want to blur the line between reality and art. But now that I'm getting all this praise from you for my technical achievements, I feel a little weird. And I didn't follow the conversation you had with him. What was the substance of it? No, that's just his policy. Apparently, his performances are very abstract and technical. He's not accommodated. He's not close to the idea of doing, I guess, something like this. I mean, it's an interesting. I mean, I don't have a feeling about. I think everything is processed. I think that there's no authentic. Like if my mother dies, I feel it in a certain way at that time, and then a few years later I feel it different. I redo it, I perform it in some ways in a different way with a different set of experiences that I've learned from it. And so for me, I think to make a piece or to engage it in an active, creative way, I mean, just I don't know if this is what you're doing, but my take is that
it's in some ways like ritual, where you engage it in a way that you treat it as an important topic, and you don't know what's going to come out of it. And then it creates some new thing to respond to. It doesn't, like you and Michael were talking kind of about, writing letters and kind of closure and the importance of closure. And I wanted to, I was thinking during that time, I was thinking, like, I don't really believe in closure. I think that there is no closure because there is no end to the relationship. If I write something and I say sorry or something, it creates a certain finish to something, but then it maintains something else. So That's a good point. Yeah. So, like I've talked about this. I wrote about it in my letter, but I was telling an old childhood friend about how I felt seeing my mother before her death, and that I was really happy to reconnect with her, despite being sad about the fact that she was dying. And he said, "Oh, you got closure," is what he said. But yeah, I think I'm more inclined to review with you. When I was writing the letter today, I mean, it summed up a lot of things nicely, but it didn't feel like an end either. yeah, and I think, you said that you kind of have a sense of communion with your mother every day. And I think, you've been living in Japan, you hadn't seen your mother for many years, so, there is this dramatic, you can't go see her, right? But there is this, for me it raises a question of, well, what is a relationship anyway? It's partly about how I feel about it. It's how when I meet that person, I'm shocked by how different the person is than I expected them, or how the same it is. I've known this person forever, and every time I meet them after 5 years, 10 years, it's like right back in. How does that occur? I don't know. It's a similar thing, maybe. Yeah, and so I think that to engage this thing that you feel is valuable, your mother, or the memories, or the photos, or whatever, is to then, I think, begin, in some ways, a process that, it will morph throughout time. Yeah. Maybe you'll do this again, and it will be very different. I know with my mother, like the relationship I had with her when she died, things are maybe better now than they were then. And definitely with my father, things are better than they were when he died. And so in some ways I maintain a certain type of openness to, again, like, I think that's the power of Obon, or these different type of death rituals, these annual kind of digging the dead up, putting them on the table, and kind of like, okay, are we different now? Maybe there's a subtle change, maybe there's a sense of like, I've forgotten so much about why I was mad at you or whatever, and so I think that ongoing relationship with the dead is a very good way, very good reason why to kind of engage it with something that you care about, whether it's art or performance, or not just. I didn't feel like you were doing this to make us, happy about Disney or toilets or something. You gotta talk to Naka though. But on the same point, there's kind of with me in the letter and you in this presentation and your letter, there's a desire for respect. I want to, for me in my case, I want to respect my father, and
My mother is 89, and I expect I will go through the same process. It's like, thank you, Mom. I want my father to get to a point where I can respect him. Long- the I have to longer- I have to transform him as a ghost. The longer he's dead, the easier it is. Well, hasn't that ship sailed? No, it doesn't sail. That's the thing. Oh. That's what I think is Use your life you know, experience. the relationship goes on because I don't just think that he's gone. I mean, to me that's the really interesting thing about the phone, or these ideas of the dead return, is that there's this kind of marker of like, okay, a year has passed, and then have they come back? And like this year, you know, like I've had this strange relationship with insects that I feel that Oh, I wanted insects. to ask you about that when we met here before the event, but I forgot about it. And so, like for me, I have this sense that insects they return, or dead people return in the form of insects to me. They approach me as insects. And I've had this weird relationship. So anyway, whether it's true or not, I don't know, but I maintain this openness towards this. And like this year, you know, from what I sensed was my father returned as an ant. And I didn't notice him, and I crushed him with my finger, and I pushed him again. And then after I smashed him twice with my finger, then I realized, I thought, this is my dad. You know, usually it's my mom comes back as a cockroach, but this year it was my dad as an ant. I want to hear more about this later. One-on-one. Yeah, so to me, the fact of Obon, or the fact of this, the idea that death is not just like, they're somehow living on some weird resort that you can never contact, but they're floating back in. And so then, for me, I think it's never closed. I mean, I can adjust the relationship. I can fuck it up, by killing him again. What do you think before you crush? I try, but reaction time is quick with me, like a ninja. I'm more like a Buddha guy. It's like, well, if I crush this insect, I Contributing to hate in the world. But mosquitoes. Yeah, well, it's That's like, fair. They had to come to. yeah, they're not family. All right. Should we end the formal discussion? Oh, Yeah. All right. Is this the formal? This has been very formal. I've been sitting in the middle. The camera has only been picking me up That's right. because Jerry loves his post. That's my post. Yeah. 皆さんありがとうございました。ありがとうございました。